Okay. Now I have two lists, right? List 2, I'll say kitchen underscore items. Okay. Now if you see the list kitchen items, what do you notice? It is list of things that you find in kitchen. But then inside the list, there is first list that is of fruits. Second list is of vegetables. Third list is of tools that we use in the kitchen, cutlery items, right? So it makes sense to pair all of them in a list, right? Kitchen list, all kitchen items are there. But again, inside the kitchen items, we have a separation of vegetables, fruits, and cutlery items. Now tell me, this is for Sirisha. I want all vegetables. Okay. Or I want vegetable 1. How do I get the vegetable 1? From this. Okay, tell me what will I write? KITCHEN kitchen underscore items and then okay 1. I have to close this first, right? Then 0 like this. So how do I write it? Again the list square brackets. So that means if you look at this, basically step 1 is here which. So for simplicity, I am just writing it as KI. Okay. In mind, you have to read it as kitchen items. Okay. So KI of 1 basically you will translate to, sorry, KI of 1 will be equal to what? Basically, it will become a list of potato, onion, brinjal, right? It will become a list of this. Then when you are saying 0, it will pick the 0th item. So when you see this complex list or list inside list, always break down your outer one, then get the next one, then get the next item. So now this is easy to read, right? If you want potato, first vegetable, you can just give 0. So you'll say here K1 of, so when I give K1 of 0, that becomes, so I know what Ki of 1 is. That is a list. From that, I want to pick the 0th element. So Ki of 1 of 0 becomes what? Potato. Right? Clear, everyone? Now, Chetan, how will I get the second cutlery item? Cutlery 1. Tell me, Ki? List of 2. List of 1. Second cutlery item. Right? Cutlery 2 I have to write. Cutlery 2. So basically how this works is, let's do it step by step. Ki of 2, which translates to the list knife, fork and spoon.
Then this is a list. Now from this list, accessing second element is easy, right? You just give 0, 1 index. So ki of 2 of 1 is the 0 first index, that is 4. Right? Now, Ishwar, tell me what is 1? Here we are expecting it to be 4. Here we are expecting it to be vegetable. I mean, potato. Ishwar, tell me what is type of K1 of 1? Type of Ki of 1. What is type of Ki of 1? String type. Sirisha, what is type of Ki of 1? Rama, what is type of Ki of 1? Shiva, what is type of Ki of 1? Everybody do 10 seconds. How is Ki of 1 string? Chetan, what is type of Ki of 1? Okay. So why are you guys not seeing the question before answering? Rama? That's it. Potato is tasty, but come out of potato. Okay. Now, I want this. Everybody now knows. Now, let's loop through this. Now you know how to access individual elements, right? I'll make it a little more complicated for you. Okay. I will do KI2, kitchen item 2. Okay. Now we are going to somebody even richer, a rich person's kitchen, which is he. 1 second, I'll comment it out first. He doesn't just have spoons. He has different types of spoons. He or she. Huh? Gold spoon, gold spoon, silver spoon. Diamond spoon. Hey, diamond poisonous. We can't eat it. Silver. Our palulu will break. Silver spoon, copper. No, not copper spoon. Steel. Steel. Okay. Now this guy is very rich, so he has different types of spoons also. Gold spoon. Okay. Let's make it more easier to read. Whenever you have code going through these lines, you can, after comma, you can bring it down to the next line. It will not have any effect. Okay. So now he has 3 spoons: gold spoon, silver spoon, steel spoon. And
As I said, he is rich, kada. See, okay. So inside this big list, there are inside the outer list there are 3 inner elements, and inside this list there are again 3 inner elements. Okay, now tell me, how do I access the gold spoon? 0. I have to tell a name first. Okay, fine, you tell. Wait, I want silver spoon. Okay, SLP is equal to, now you tell me, KI of, wait, I have to make it KI2, brother. Wait, KI2. So KI2 of 2, that is the 2, okay. List of, okay, list of 1. Okay, that's all. Cheppurama, tell. Silver spoon kavali. 2 of 1. Sirisha? Silver spoon. Silver spoon. Okay. The more the nestings, the more you have to use your those many levels of indexings you have to do. Shall we break it down? See, Ki of Ki2 of 2 basically will give you a, what will it give? Ki of 0, 1 is this. Sorry, this is 0. This is 1. This is 2. So it has 2. So basically this will give you a list of list. So this is this. Okay, knife, fork, spoon. Then what we are saying, 2 of 2. So Ki 2, 2, and then again the second element in this. Now if you see second element of this list, 0, 1, 2. Very good. You will get a list here. If you look, you will get a list here. Now 2 of 2 of 1. Ki 2 of 1. If you break it down like this, it will be very easy to understand. Now 0, 1, that is silver spoon. Okay, now print type, okay, Ki of 2 of 1. What will be the type of this? Ki 2 of Now what will be this type? Ishwar, what will be the type?
Who said list? Chetan? What should I do with you now? Wait, first I have to remove the comment now. String. Okay. Okay, now tell me what will be the type of 2 of 1 of 0. Hold 0. 1 of 0. What will be the type? Ishwar will tell. Index out of bound error రావాలి కదా. స్ట్రింగ్ కూడా అన్పాక్ అవుతుంది కదా క్యారెక్టర్స్ కింద. కానీ పైథాన్ లో క్యారెక్టర్ అంటే స్ట్రింగ్ కింద కదా చూపిస్తుంది. ఓకే అప్పుడు ఏమొస్తుంది? అదే అయింది, ఆ స్ట్రింగ్ అన్పాక్ అయింది. స్ట్రింగ్ అన్పాక్ అయినప్పుడు స్ట్రింగ్ చూపిస్తుంది. స్ట్రింగ్ చూపిస్తుంది కదా. అప్పుడు ఎస్ వస్తుంది సార్. ఎఫ్ వస్తుంది. వర్క్ కదా. Wait, we'll do this one. This select. We'll do this. We'll see. Wait, when will it error out? I'll see. Let's see. If we make it 2 and then we do it, it should error out. Sirisha. Error వచ్చిందా? ఎందుకంటే అక్కడ ఇంటీజర్ ఉంది 4 దగ్గర. 2 of 1 of 0 ఇప్పుడు ఎర్రర్ వస్తుంది. If we take a string is treated as a list. So 2 of 1 of 0 will be the first letter of So what will be 2 of 1 of 1? Oh, very good. Oh, right. So let's do this one. Okay. So ki of 2. First we know what is ki of 2. 0, 1, 2. This one. Ki of 2 is this. Errors. String is treated as a list, so you will be able to access it. So ki of 2 is done. Now inside that we want 0, 1. What is ki of 2 of 1? 4. Ki 1. That is equal to 4. Right? Now out of this 4, if we want ki 2 1 of 1. When I'm saying ki 2 of 1 of 1, that means 0 is 4f. This is 0. This is 1. So string is treated as string is treated as a list. So 0, 1, that is O. And it will be string type only. Okay. All clear? Any doubts? No doubts? Okay. Now let's do this. Comment it out. Now we'll go back to our first list. Poor man's list. Okay. Now, how will I loop through this list? We know simple loops, right?
How will I loop through this list? Tell me what will be the output of this for var in AI print var. Now tell me what will happen. Guess. Three lists will be printed. Print TYP type of var var. Okay, let's see. Apple, banana, orange, potato, onion, brinjal, and then okay. But I want to deal with individual values. How will I deal? How will I get individual values from this list? What happened? కాదు కనెక్షన్ పోతే బ్లూ స్క్రీన్ రావాలి కదా తీసి పెట్టా థింక్ ఇది హీట్ అయింది వచ్చింది so it was just cooling itself down. Incoming call for Mariana's baby stack up personalized. Okay. Now we want individual elements from this list. How do I do this? Now we know how to traverse a list. List of 1, 2, 3, 4, 5. Very simple. We'll just do var for var in list and we'll get 1, 2, 3, 4, 5. We'll print it. Now we want to print individual elements of apple, banana, orange, potato. We are trying to do a for loop. But what it is giving another list. How will we traverse to individual elements of this list? Huh? Okay. Okay. You are asking, I'll give index. Let's give index. var of 0. Okay. And then? Huh? Sorry. Apple, potato, knife. But there are other vegetables also, right? We want all the vegetables. We have vegetables, apple, banana, orange. But only apple is coming. I want, okay, individual element has come, apple has come. But I want apple, banana, orange, and then potato, onion, brinjal, all the vegetables. ఇక్కడ కామా
var of 1 var of 2 పెట్టారా ఇప్పుడు అక్కడ హ్యాష్ అని పెట్టండి hash అంటే నెక్స్ట్ లైన్ లో oh slash n okay 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 1 second var of 2 పెట్టాలి కదా మామూలుగా అలా పెట్టండి సార్ ఆ స్లాష్ అని కూడా పెట్టమంటున్నారు ఓకే స్లాష్ క్లాస్ అయితే లిస్ట్ అట్లానే కావాలి కదా స్లాష్ n ఓకేనా రన్ చేద్దామా విల్ రన్ ఇట్ ఓకే యాపిల్ బనానా ఆరెంజ్ పొటాటో ఆనియన్ బ్రింజల్ నైఫ్ ఫర్ స్పూన్ వెరీ గుడ్ స్మార్ట్ పీపుల్ నౌ get first of all you'll use it with dictionary and keys, not with lists. Okay, now very smart class of mine. Here's the thing. What about if we have another vegetable? Oka vegetable pair cheppu. Oka vegetable capsicum. Very good. Now how will my list work? Okay, let's run it. Capsicum eda. Where is capsicum? equal numbers ఉండరా లోన ఇండెక్స్ వాల్యూస్ అనేది ఈ లిస్ట్ కూడా నాకు ప్రింట్ చేయాలి ఎల్గో మీ సొల్యూషన్ సేమ్ లేవు how will we do? var 1 యూజ్ సార్ క్యాప్సికమ్ తీసుకోండి Okay, you are saying అన్నిట్లో var 3 రాసేయాలి కాదు సార్ అన్నిటిలో 4 లిస్ట్ యాపిల్ ఎప్పుడు చెప్పి క్యాప్సికమ్ మాత్రం పాపం పోయింది ఏం తప్పు చేసింది క్యాప్సికమ్ టెల్ మీ నౌ గివ్ సమ్ సొల్యూషన్ క్విక్ I'll do var of 3 here. Just var of 1 print చేయమంటున్నారా one second చేస్తున్నాను print var of 1 f5 second items print అయినాయి banana అక్కడ var ఉంది కదా var 0 1 of 3 పెట్టండి సార్ ఇక్కడ సెకండ్ ఎలిమెంట్స్ అన్నిటికీ ప్రింట్ అయ్యాయి బనానా ఆనియన్ 4 ప్రింట్ అయ్యాయి ఇక్కడ 3 పెట్టాలా 1 of 3 ఓకే రన్ చేయనా var of 1 లో తీసుకెళ్ళి var of 1 banana of 3 a sorry 0 1 2 3 banana of a 3 onion of 3 అంటే తర్వాత fork of 3 k fork of 3 k ప్రింట్ var of 1 of 3 ఇచ్చాం కదమ్మా ఇక్కడ 1 of 3 ఉంది సో var of 1 ఏంటి banana of 3 ఏంటి ప్రతి దానికి చెక్ చేస్తారు var 1 లో 3 మళ్ళీ var 2 కి var is running 3 times first it will run with the first list var is equal to apple first run though var is equal to apple banana orange so in that you are saying var of 1 that means banana and then you are saying 3 banana of 3 yes. So fourth element of banana
ఓకే చేతన్ ప్రస్తుతానికి ప్రాబ్లం ఏంటంటే క్యాప్సికమ్ రావట్లేదు. సాల్వ్ దట్ వన్ ఫస్ట్. లెట్స్ సాల్వ్ దట్ వన్. క్యాప్సికమ్ కూడా రావాలి కదా. దిస్ ఇస్ వన్ టెస్ట్ దట్ ఫెయిల్డ్. అదే అది లూప్ లో ఉంది కదా. సో ఇవన్నీ ప్రింట్ అయినాక చేతన్ చెప్పు, ఏం అర్థం కాలేదు. ఓకే మళ్ళీ చెప్తాను. స్టెప్ బై స్టెప్ బ్రేక్ డౌన్ చేద్దాం. ఏది ఇది అర్థం కాలేదా? 1 of 3 బేసిక్ గా 1 of 3 ఎందుకు అర్థం కాలేదు? లెట్స్ సీ దట్. ప్రింట్ var of 1 కదా. బేసిక్ గా var of 1 ప్రింట్ చేస్తే var of 1 of 3 అర్థమవుతుంది మీకు. ఓకే var of 1 ఫస్ట్ var ప్రింట్ చేస్తే మీకు var of 1 ఏంటో అర్థమవుతుంది. ప్రింట్ var. ఓకే ఈ టైపు we'll do comment it. We'll comment it out. Now first we'll print var. We'll understand what is var. Var is, then var of 1 is now var of 1 of 3 అర్థమవుతుంది ఇప్పుడు మీకు. Okay, now I'll run it, you'll understand. See, var is apple, banana, orange, right? Chetan, agu var is apple, banana, orange. చెప్పు. కాకపోతే ఫస్ట్ లిస్ట్ వస్తుంది కదా, వేరియబుల్ అంటే ఫస్ట్ 3 వేరియబుల్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఫస్ట్ వేరియబుల్ వచ్చి దానిలో మళ్ళీ first list of list. So when you loop through a list of list, first list will be the first variable, second list will be the second variable, third list will be the third variable, third iteration third list will come, not individual elements. Then you are seeing var of 1, that means 0 1 of this list. What is that 0 1 of this list? Banana. Then you are saying fourth element of banana. 0 1 2 3 0 1 2 fourth element of banana. 0 1 2 3 is A. అలాగే సెకండ్ ఇటరేషన్ లో వెళ్ళి var is, it will take the second list, potato, onion, brinjal, capsicum. Potato, onion, brinjal, capsicum. See, capsicum is coming in the var. And then you are saying var of 1, which is onion. Now onion no fourth element enti count chey. 0 1 0 1 2 3 O. So O print ayindi. Alage var is again knife, fork, spoon. First element 0 1 fork. Now fourth element of fork 0 1 2 3, that is K. Okay, but you did not get capsicum. Our goal is to get capsicum. So capsicum evaru teppistaru? All chocolate. Okay, now let me try to solve it. Shall I try? Agala. So now I'll just put it all down so that it does not confuse you. The first list lo in the last list lo virtual normal space lo
అంటే 4 values ఓకే, బట్ రియల్ లైఫ్ లో అట్లా ఉండదు కదా. నీ ఫ్రిడ్జ్ లో ఉన్న వెజిటేబుల్స్ ఆర్ దే ఈక్వల్ టు నీ ఫ్రిడ్జ్ లో ఉన్న ఫ్రూట్స్, ఆర్ ఆర్ దే ఈక్వల్ టు ద కట్లరీ ఇన్ యువర్ హౌస్? దే కెన్ బి డిఫరెంట్, రైట్? సో హియర్ ఆల్సో వెజిటేబుల్స్ ఆర్ మోర్, ఫ్రూట్స్ ఆర్ లెస్. హౌ విల్ యూ ట్రావర్స్ ఇట్? కాన్సెప్ట్ మేము కళ్ళు ముందే ఉంది, చెప్పనా? కాదు, ఈ లిస్ట్ మీరు లిస్ట్ స్ట్రక్చర్ మార్చడానికి అవ్వదు. లిస్ట్ మీకు వస్తుంది, యూ హ్యావ్ టు ట్రావర్స్ త్రూ ఆల్ ద ఎలిమెంట్స్. చెప్పనా? కండిషన్స్ యూజ్ చేసినా యూ కెనాట్ ట్రావర్స్. సి, కండిషన్స్ ఆర్ ఫర్ చెకింగ్ సంథింగ్. ఎన్ని వెజిటేబుల్స్ ఉన్నాయి, ఈ వెజిటేబుల్ ఉందా లేదా, ఇవన్నీ చేయడానికి యూ యూజ్ కండిషన్స్. ఫర్ ట్రావర్సింగ్ యూ యూజ్ లూప్స్. Loop is like you go through each and every element. So you have to go. ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క వేరియబుల్ ఇస్తావు, కానీ ఫ్రూట్స్ లో 3 ఉన్నాయి. ఆ 4వ వేరియబుల్ ఎర్రర్ అవుతుంది కదా. var plus 1 అంటే లిస్ట్. బేసికలీ యు ఆర్ సేయింగ్ లిస్ట్ ప్లస్ 1. లిస్ట్ ప్లస్ 1 ఎట్లా చేస్తావు? We are just accessing. You are trying to change the list, and list plus 1 is not a correct operation. If I do print var plus 1, I'll get error. Oh, you are saying print var చేసినప్పుడు ఓకే అట్లా చేస్తావు. లెట్స్ సే దేర్ ఇస్ అనదర్ వెజిటేబుల్. ఇంకో వెజిటేబుల్ పేరు చెప్పమ్మా రవి. బాటిల్ గార్డ్. BOTTLE బాటిల్ GAURD. బాటిల్ గార్డ్. ఇప్పుడు చెప్పు ఈశ్వర్, ఇంకో వెజిటేబుల్ ఉంది, మళ్ళీ రాస్తావా? మళ్ళీ లూప్ చేయడానికి యూజ్ ఏంటి? మాన్యువల్ గా రాసేస్తే అయిపోతుంది కదా. We want to write a code that will work for all the list of all sizes. You're thinking of manually, you're seeing the list and you're adding it. But what if there are 10,000 elements in the list? 10,000 you manual ga raskuntava? Code writing laptop. Why a code writing laptop no please? అప్పుడు చెక్ చేయడానికి వస్తుంది కదా. ఆ చెక్ చేసేటప్పుడు గ్యాప్స్ ఇండెక్స్ అందులో ఇస్తే ఎప్పుడు var1 అని లిస్ట్ వస్తది, var2 అని లిస్ట్ వస్తుంది. ఆ var2 లో గ్యాప్ అదే చెప్తున్నాను కదా రామా. ఆ ఈశ్వర్ దానికి కోడ్ రాస్తున్నాడు, నువ్వు మాన్యువల్ గా ఇచ్చాంకో 15 వెజిటేబుల్స్ ఉన్నప్పుడు 15 రాస్తావా? నువ్వు మాన్యువల్ రాస్తే ఎందుకు? Print of var1. So only banana onion fork print అవుతుంది కదా. ఇదిగో var1 అంతే కదా. banana onion fork. కాన్సెప్ట్ మీ ముందే ఉంది, సొల్యూషన్ కూడా మీ ముందే ఉంది. త్రీ పెట్టాలా? ఎర్రర్ కొడుతుంది కదా. దీనికి లేదు 3, దీనికి లేదు 3, సో ఇట్ విల్ ఎర్రర్ అవుట్. 3 లేదు కాబట్టి. అయితే 3 కి ముందు ఓ అదే నువ్వు ఈశ్వర్ చెప్పిన సొల్యూషన్ చెప్తున్నావు. ఈశ్వర్ చూడు, అందరు నీ సొల్యూషన్ చేస్తున్నారు, అందరు కూడా రాయండి మరి. I want to see what Ishwar
నేను ఈ లిస్ట్ పెట్టేనా గ్రూప్ లో, సో యూ కెన్ జస్ట్ కాపీ పేస్ట్ ఇట్. అంత రాయడం ఎందుకు? ఈశ్వర్, పుట్ ద కోడ్ ఇన్ ద గ్రూప్. వెయిట్, క్లాస్ రూమ్ లో పెట్టేస్తాను, అక్కడ నుంచి కాపీ చేసుకోండి డైరెక్ట్. అంత టైప్ చేయడం ఎందుకు? క్లాస్ వర్క్ డేట్ 13 కదా? ఓకే ఈశ్వర్, I pasted it in the classroom. You take it from there. Copy it and tell me your code. Okay. And tell me. ఇప్పుడు వరకు ఏం చేస్తున్నావు? ఇదిగో వేర్ 1 రాసేసి వేర్ 2 రాసేసి వేర్ 3 ఉంది. ఇదిగో చూడు, వేర్ 3 రాసింది కదా. వేర్ 3 రాసిన వెంటనే ఏమవుతుంది? మిగతా లిస్ట్ లో 4th ఎలిమెంట్ లేదు కాబట్టి అది ఎర్రర్ కొడుతుంది. ఓన్లీ క్యాప్సికమ్ ప్రింట్ చేసుకోవాలన్నా ఎర్రర్ కొడుతుంది కదా. వేర్ 3 ఫ్రూట్స్ లో లేదు, వేర్ 3 ఎర్రర్ వచ్చేస్తుంది. క్యాప్సికమ్ కి వెళ్ళదు కదా. కాన్సెప్ట్ మీ ముందే ఉంది, కళ్ళు ముందే ఉంది సొల్యూషన్. స్క్వేర్ బ్రాకెట్ లేవు. Okay, I'll just give 3 more minutes. 11:40, I'll tell the solution. Okay, let's see the index out of bound there, because in the roots that is not there. Capsicum is not there. సొల్యూషన్ మీ కళ్ళు ముందు ఉంది. అంటే కాన్సెప్ట్ మేము డిస్కస్ చేసిన కాన్సెప్టే. ఫర్ లూప్స్ ఎందుకు వాడతాం? ఇటరేట్ చేయడానికి. ఎక్కువ ఓకే, నా అయితే ఓకే. ఫస్ట్ ఆ స్ట్రింగ్ లోకి వెళ్ళిపోయి ఆ స్ట్రింగ్ ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ ఫస్ట్. ఓకే, నౌ ఐ యామ్ టెల్లింగ్ గైస్. నెక్స్ట్ లైన్ లో ఫస్ట్ ప్రింట్ చేసేసి ఈక్వల్ టు ఓకే. Very good. See, for traversing a list, you use for loop. Where is a list? So you write another for loop for the where. For loop inside a for loop. Kalmunde undi kada solution. If lo inkoka if రాసినట్టు for loop lo inko for loop రాయాలి. ఎవరి ఐడియా అది? ఈశ్వరా, శిరీష? Very good, Sirisha. So basically, where is another list? So to traverse a list, what do you use? You use a for loop. So, okay, now Sirisha, Ishwar, to the blackboard. So I want to traverse inside the list, the second list that I am getting. So for
elements in, what will I write here? What is the list here? Where of one. Var, that's it. Var itself is the list here. For elements in var. Print. Wait. Column. Now another tab will come. This for loop is inside the for loop, and again this is inside for loop. So print. Yes. Idigondi chudandi. Print elements. So what we are doing, first step is we are taking a big list called kitchen items. Then we are taking 3 individual lists separately. Where will be first iteration this list, where in the second iteration will be the list of vegetables, where in the third iteration will be list of cutlery items. Then we are taking the list called where and traversing it through another for loop, elements, for elements in where. That means then it will traverse to apple, banana, orange first time. Second time it will traverse to potato, onion, brinjal, capsicum, bottle gourd. Third time it will traverse through knife, fork and spoon. We'll run it. Good. ఫస్ట్ Ah. డిస్ప్లే ఉన్న చేసి సెకండ్ లోప్ లో మళ్ళీ ప్రతి దీంట్లో మన ఎలిమెంట్స్ కు సిక్స్ చేస్తా అంటే మళ్ళీ ఇంకో పర్లో పిక్చర్ ఒకసారి సిక్స్ చేస్తా ఫస్ట్ ఇదే First, see. Basically, we'll do a step by step for this. See, I'll print where so that you'll understand what is happening. Okay. First, when I run this loop, it will loop through which list? Kitchen item list. So it will pick the first element from the kitchen item. That you're taking notes? point. Okay, yeah. Look at this. Now we'll run it and we'll see. See, ఇప్పుడు చూడండి. First of all, 1 second. Okay. First of all, we took this whole K1. First of all, we took whole K1. First of all, we took this whole big list. Okay, first dantlo, and we are saying we'll traverse through this big list. So when we'll traverse through this big list, what will be the first element? First element will be this small list: apple, banana, orange. Okay, so when we are saying elements in where, that means it is saying elements in apple, banana, orange. So first of all, you break down the big list, you make the smaller list, and then you are doing a for loop on the smaller list. So in this for loop, what will be the elements? Apple, banana, orange. Second iteration, it will go pick the second element here. It is one. First, it is second, it is third. So 3 times it will run because there are 3 elements in the bigger list. First element, first time when it will run, it will take apple, banana, orange. Here it has taken first run, apple, banana, orange. Second run, it has taken the second list. Third run, it has taken the third list. Now, the inside loop, what we are doing is taking this list and traversing the elements of this list. Till when? Till all the items are completed. So that is why even though the second list has more elements, it will traverse through it. It will not care how many elements are there. One element unna adi traverse chestadi
10 ఎలిమెంట్ ఉన్నా అది ట్రావర్స్ చేస్తుంది. ఓకే, చెక్ చేసుకున్న తర్వాత ఎలిమెంట్స్ లిస్ట్ లోపల లిస్ట్ ఉంది కాబట్టి ఫర్ లూప్ లోపల ఫర్ లూప్ ఉంది. క్లియర్? ఎనీబడి హూ ఇస్ నాట్ క్లియర్? ఎన్నున్నా పర్లేదు. అన్నా పర్లేదు. ఆ లిస్ట్ లోపల లిస్ట్ ఉంది, దాని వరకు పరిస్థితుంటే ఇక్కడ ఎక్కువ పర్మిట్ చేసేస్తారా? దానిలో ఇంకో లిస్ట్ ఉంటే ఇంకో ఫర్ లూప్ యూస్. ఏ లిస్ట్ లో ఉంటే అంటే పర్లేదు చూస్తారు. బట్ మోస్ట్లీ 2, 3 తర్వాత ఇంకా అది better not use that. Better not create a list that is going so deep. కొన్ని లిస్ట్ అంటే తప్పులు కానీ తప్పులు ఏదైనా అట్లానే వస్తుంది. సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ మీకు అసలు ఎప్పుడైనా గ్యారెంటీ ఉండదు. దట్ ఈస్ జస్ట్ లైక్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు సీ యు ఆర్ యూజింగ్ ఇట్, బట్ యు విల్ నెవర్ హ్యావ్ గ్యారెంటీ ఆఫ్ సేమ్ ఎలిమెంట్. సో యూజ్ దిస్ టు ట్రావర్స్ ఇట్. ఏ టైప్ ఆఫ్ డేటా టైప్, ఏ డేటా టైప్ అయినా సేమ్ ఇదే. దాంట్లో స్టెప్ తీసుకున్న స్టెప్ లోపల లిస్ట్ ఉండేటప్పుడు సేమ్ It will work for all collections. అంటే మనకి ఏదైతే డిఫరెంట్ సెట్ ఉందో ముందు అన్ని ప్రింట్ అయ్యాక మనం ఎక్కువ మాట్లాడాలి. అది ఆర్డర్ వెళ్ళదు. ఫస్ట్ పెద్ద లిస్ట్ ఉంది, పెద్ద లిస్ట్ లో ఇంకో లిస్ట్ ఉంది. సో ఫస్ట్ ఫర్ లో పెద్ద లిస్ట్ లో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ తీసుకుంటారు, సెకండ్ ఫర్ లో ఆ చిన్న లిస్ట్ లో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ తీసుకుంటారు. సో ఫస్ట్ ట్రావర్సింగ్ మాత్రం ఫస్ట్ యాపిల్ ఉంటుంది, తర్వాత బనానాకి వెళ్తుంది, తర్వాత ఆరెంజ్కి వెళ్తుంది, తర్వాత చిన్న లూప్ బయటకు వెళ్ళిపోతుంది, చిన్న లూప్ ఫినిష్ అయిపోయింది, నెక్స్ట్ లూప్ స్టార్ట్ అవుతుంది. అదే వేర్ దగ్గర వెళ్తుంది, వేర్ లో మళ్ళీ వేర్ లో పెద్ద లిస్ట్ వస్తుంది. ఏది వేర్ లో లిస్ట్ వస్తుంది? పొటాటో, ఆనియన్, బ్రింజల్, క్యాప్సికమ్, బాటిల్ గార్డ్. తర్వాత మళ్ళీ ఎలిమెంట్స్ దానికి వెళ్తుంది. ఎలిమెంట్ లో మళ్ళీ ఒక్కొక్కటి వస్తుంది, పొటాటో వస్తుంది, ఆనియన్ వస్తుంది, బ్రింజల్ వస్తుంది, క్యాప్సికమ్ వస్తుంది, బాటిల్ గార్డ్ వచ్చి ఆ ఎలిమెంట్స్ ది ఫినిష్ అయిపోతుంది. మళ్ళీ వేర్ దానికి వెళ్తుంది, మళ్ళీ వేర్ లో ఇది తీసుకుంటది, నైఫ్, ఫోర్క్, స్పూన్. ఫస్ట్ వేర్ ప్రింట్ చేసేస్తాం, సెకండ్ వేర్ మనకి డిఫరెంట్ కాబట్టి ఆ వేర్ లో ఉన్న వాల్యూస్ మళ్ళీ తీసుకుంటాం. సార్ అక్కడ ప్రింట్ వేర్ వచ్చారు కదా, అవసరం లేదు, జస్ట్ అండర్స్టాండింగ్ లేదు. అదే అంటే అక్కడ ప్రింట్ వేర్ అని ఇచ్చిన తర్వాత సార్ రాయాలా లేదంటే సార్ డైరెక్ట్ గా రాయాలి? సార్ సెట్ లో ఆర్డర్ ఏదో ఒకటి ఏదో ఒకటి వస్తుంది, ఏదో ఒకటి వస్తుంది. ఎలిమెంట్స్ కూడా ఏదో ఒకటి కానీ అన్ని ప్రింట్ అవుతుంది. అన్ని ఆర్డర్ అయితే అవుతుంది. ఆర్డర్ అయితే సెట్ ఉంటుంది. సెట్ లో బేసిక్ మేము మెంబర్షిప్ వాడతాం, సో అది మెంబర్షిప్ కి. సో ఎలిమెంట్స్ కూడా మీరు అంటే ప్రింట్ అయిన ఆర్డర్ ఉండదు, ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ జస్ట్ ఫర్ మెంబర్షిప్ కదా. నెక్స్ట్, దిస్ ఇస్ క్లియర్. For loop inside for loop. Now you know for loop. Hey. Now you know for loop inside a for loop. Now what? నీకు చాక్లెట్ వస్తుంది కదా, ఏది చాక్లెట్ నోట్బుక్ ఏది రాసుకుంటాం. Ah, 20th, 21st October chocolates. Shirisha birthday. పాత చాక్లెట్ అన్ని అయిపోయాయి క్లియర్ విత్ దట్ సిల్క్. Shirisha for loop, inside for loop. Okay, now how do we do the for loop for set? Same process. For tuple, same process. What will happen if we run a dictionary inside for loop? Keys. Keys the loop. Very good. So I'll create a dictionary now.
Okay. How will I make a list dictionary out of these two lists? List 2 should be keys and list 1 should be values. How do I make Two comma list one. list 2? One equals to potato. Zip function. Zip of list two comma list one. Zip function use చేయొచ్చు డైరెక్ట్ అసైన్ కూడా చేయొచ్చు కదా. That is the point. List lo any elements ఉన్నాయి, you will not always know kada. So when you don't know, zip will still work. How many unna adi zip chesestadi. So zip of List two comma list one. list 2 comma list 1. Now tell me what will be the value of dict? Dictionary of. Tell me what will be Dictionary of Dictionary ఉంటుంది సార్. అంతే సార్. పెట్టాను కదా. ఆ zipping 2 steps లో చూపించాను so that you understand what is happening. We can write it in a single step. 5 keys 5 values. 5 keys 5 values. Very good. Extra values ignore చేస్తుంది. ఎక్కడుంది? ఏం కాదు. ఎందుకు సెకండ్ లిస్ట్ లోనే తీసుకుంటారు, సెకండ్ లిస్ట్ తీసుకుంటారు. Unexpected indent ఎక్కడుంది? ఇక్కడ ఉంది. So indents are very important in Python. Comment కూడా indent దానికి కష్టం అనిపిస్తుంది. Comments కూడా indent చూస్తుంది. Okay, now dictionary has come. Extra keys, since the values are finished, it will not take. Okay, now dictionary 1. There is another function in zip where extra keys if you give, it will just give a default value, or extra values when you give, it will give default value for keys. Cheptanu. But key values లో set తీసుకున్నాం అనుకో. order ఏదో వస్తుంది. కాకండి. Zip. Adjust na చూడడానికి కదా, అక్కడ spelling mistakes పర్లేదు. Okay, now we'll do a for loop through dictionary. For where in మీరు ఇక్కడ ఏదైనా తీసుకోవచ్చు, A B C, బట్ టేక్ సంథింగ్ మీనింగ్ఫుల్. ఇక్కడ ఎట్లా చేసాము, ఫస్ట్ దానికి వేరియబుల్స్ చేసాము, సెకండ్ దానికి ఎలిమెంట్స్. సో దట్ సంథింగ్ మీనింగ్ఫుల్ షుడ్ బి దేర్. ఆల్వేస్ యూజ్ మీనింగ్ఫుల్ నేమ్స్ ఫర్ యువర్ వేరియబుల్స్. డోంట్ యూజ్ దిస్ షార్ట్ ఫార్మ్స్. మేము KI యూజ్ చేసాం కదా, ఇంటర్వ్యూలో అట్లా రాస్తే ఇంటర్వ్యూర్ కోపడతాడు. మీరు ఇట్లా కోడ్ బేస్ లో చిన్నవి రాస్తారనుకోండి, నెక్స్ట్ రాసినోడికి తెలియదు. మీ ఓన్ లెర్నింగ్ కి మీరు వాడుకోండి, బట్ always make it a practice to use meaningful variable names. For where in dict 1. Dict 1. Print
Very good. Indentation. Then colon petlet. Very good. Indentation direct వచ్చేసి. Very good. Oh, I had to ask first. ఏం ప్రింట్ అవుతుంది? ఓకే డాట్ ఆగండి dict1 డాట్ వాల్యూస్. ఫస్ట్ కీస్ కదా, ఇందుకు తెలుసా? అసైన్మెంట్ లో తప్పు చేయండి, అప్పుడు చెప్తాను. ఓకే నౌ నెక్స్ట్ డాట్ వాల్యూస్. ఇప్పుడు ఏం ప్రింట్ అవుతుంది? ఓకే ఎర్రర్. ఏంటి ఎర్రర్? ఫంక్షన్ ఎర్రర్. వెరీ గుడ్. నౌ విల్ రన్ ఇట్. ఓకే వాల్యూస్ ప్రింట్ అయింది. పొటాటో, ఆనియన్, బ్రింజల్, క్యాప్సికమ్, బాటిల్ గార్డ్. నౌ ఇస్ ద ట్రిక్ క్వశ్చన్. ఐటమ్స్ అప్పుడు ఏమవుతుంది? వెరీ గుడ్. టపుల్స్. మీరు అసైన్మెంట్ చేసి స్మార్ట్ అయిపోయారు. అసలు డిక్షనరీ అంటే అన్ని చెప్పేస్తున్నారు. Items will get tuples. Okay, ఎందుకు వచ్చిన టపుల్స్ చెప్పు ఈశ్వర్. ఈశ్వర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంది కదా సార్, అదే వస్తుంది కదా. ఐటమ్స్ వాడితే అది క్లబ్ చేసి కపుల్స్ చేసి. నౌ టెల్ మీ. ఐటమ్స్ అనే ఫంక్షన్ వల్ల ప్రింట్ అవుతుంది కదా. కన్వర్షన్ చేశాను. ఐటమ్స్ అనగానే మనకి డిక్షనరీ ఐటమ్స్ అనగానే ఏమొస్తాయి? ఐటమ్స్ అనగానే టపుల్స్ వస్తాయి. టపుల్స్ లో బ్రేక్డౌన్ వస్తాయి. అది లిస్ట్ లో కన్వర్ట్ చేస్తాం అనుకో, ఆ టపుల్స్ లిస్ట్ లో కన్వర్ట్ అవుతాయి. నేను అంటుంది ఏంటంటే డిక్షనరీ కిందకి కన్వర్ట్ చేసినప్పుడు లిస్ట్ వచ్చి టపుల్స్ లోపల సెపరేట్ వస్తాయి కదా. అది లిస్ట్ ఆఫ్ డిక్షనరీ డాట్ ఐటమ్స్ చేస్తే అది లిస్ట్ లో కన్వర్ట్ అవుతాయి. నార్మల్ గిఫ్ట్ ఐటమ్స్ అయితే గిఫ్ట్ ఐటమ్ అంటే అన్ని ఇండివిజువల్ కీ వాల్యూ బేస్ టపుల్ లా కన్వర్ట్ అవుతాయి. Let's check your point. We'll do x is equal to dict of items and we'll do type of x. లిస్ట్ ఉందా ఏం ఉందా లోపల. బేసికలీ ఏ కలెక్షన్ ఉన్నా, సి లిస్ట్ ఉన్నా టపుల్ ఉన్నా ఏ కలెక్షన్ ఉన్నా ఫర్ లూప్ విల్ వర్క్ ఫర్ ఇట్. సో లెట్స్ జస్ట్ సీ వాట్ ఇట్ ఈస్ ఇన్సైడ్. print x, print type of x. Okay. ఓకే కానీ అది లిస్ట్ కాదు. దెన్ టైప్ చూడండి, డిక్ట్ ఐటమ్స్. దట్ ఈస్ అ సెపరేట్ టైప్. యూ కన్వర్ట్ ఇట్ టు లిస్ట్, ఇట్ విల్ బికమ్ లిస్ట్ ఆఫ్ టపుల్స్. ఇఫ్ యూ ఇటరేట్ త్రూ ఇట్, యూ విల్ గెట్ టపుల్స్. ఓకే, ఇది కోడ్ లో ఉంచినా, లెట్ ఇట్ బి దేర్. నౌ okay, now you know for loops. Confident with for loops? Confident with for loops? Yes, sir. Confident for okay, then we will close today's class here. I don't want to ROs laga 2 hours చెప్పేసి మీ ఫ్యూజ్ అవుట్ చేయండి. We'll close today's class. అసైన్మెంట్స్ ఎవరు ఎంతవరకు వచ్చారు?